ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா தென் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இருந்து தென் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர் தான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஆல்ரெடி இதுக்கான பிடிஎஃப் நம்ம வந்து ஏற்கனவே வாட்ஸ்அப் ப்ளஸ் டெலிகிராம் குரூப்ல அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் தென் மோரால 60 to 70% வந்து ஆம்பாம்ல இருந்து டெஃபினட்டா கொஸ்டின் வரும். இம்பார்ட்டன்ட் இன்வெர்ட்டிங் ஆம்ப்ளிஃபையர்ல இருந்து டெஃபினட்டா வரும். ஸோ லாஸ்ட் எக்ஸாம் டிஎன் செட்லேயே ஒரு கொஸ்டின் வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் வந்தது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து அந்த பிடிஎஃப்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், then what is the phase difference between input and output in an inverting amplifier? So what is the correct answer? So the correct answer will be 180 degree. So for example, the inverting amplifier inverts the input signal it causes a 180 degree phase shift. Okay, so the input amplifier inverts the input signal. It causes a 180 degree phase difference. So for example, for the concept of virtual ground, இது வந்து basics, இதுவும் நிறைய டைம் கேட்பாங்க. Virtual ground, then VA is equal to, then VB is equal to 0. 0 na that should be, then potential value will be 0. So இதுவுமே most important. Okay, so இதுக்கான ஆன்சர் 180 degree. So which formula gives the voltage gain of an inverting amplifier? So the answer will be a B. So the negative sign indicate indicates the 180 degree phase inversion. So இதெல்லாமே கண்டினியூஷன் தான். முன்னாடி கொஸ்டினுக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு it should be a continuity. Okay, so இதுல இருந்து நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். So most important, so what is the input impedance of an inverting amplifier? The correct answer will be E. So the input impedance of an inverting amplifier is always equal to then Rn, or it should be approximately equal to Rn. So the feedback used in the inverting amplifier. So question number 2 le answer is question number 2 enna podum, then Rb is equal to minus Rf by Ri. That should be a negative sign. Therefore there should be a negative feedback. The answer will be a B. Okay, it should be a negative feedback. So it stabilize. So negative feedback enna panona, it stabilize the gain and reduce distortion. So sometimes it will make a bang. Okay, so in an ideal inverting amplifier, the voltage at the inverting input terminal, which is equal to from that first equation then VA is equal to, then VB is equal to 0 voltage because of concept of virtual ground. It should be equal to B. So now starting the சொல்லும்போது we have to understand the concept. So அது புரிஞ்சிட்டீங்கனாலே அன்னைக்கான MCQ 10 question அதுல இருந்தே we have to capture the answer. Okay, so correct answer will be B. So எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா first question related to second and second related to third. So on the 10 question most important. Okay,
So on the 10 question we have to understand na adukapra every question ketalum then we have to easily understand the topic from that inverting amplifier. So on the topic sambandhama endha question ketalum we have to answer them. So here adedha here RF கொடுத்துட்டாங்க then RN கொடுத்துட்டாங்க then what is the voltage gain அப்ப then RN என்றது என்னது that should be input resistor that RF என்றது feedback resistance or resistor whatever okay. What is the formula from the equation from question number 2 ல நம்ம இத டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் then RB is equal to minus RF by RI. RF என்றது என்னது feedback resistance அப்ப RF 50 divided by RI input resistance அப்ப 5 so we have to put we have to get minus 10 அப்போ என்ன கேட்காங்க voltage gain voltage என்னும்போது it should be comes under voltage ல வரும் இது resistance ல கேட்டாங்கன்னா கிலோ ஓம் ல வரும் so இது வெச்சு கூட we have to easily understand அப்போ the answer will be B. So then 7th question இங்க வந்து there should be a we have to given that the closed loop with voltage gain with the BN kudraanga then what is the output here there is a formula then AB is equal to then B output by input by input appo enna kandupidichiranga B out appo then B out is equal to then voltage gain into B appo we have to give the closed loop voltage gain then AB is equal to minus 5 into Bn we have to given that input voltage that should be a 2 voltage about 5 to into minus 10 voltage so what is the answer will be D minus 10. So what is the main disadvantage of an inverting amplifier? There should be a lower input impedance because the input impedance is limited to Rn that should be input resistance given to the B voltage so which is lower than the non-inverting amplifier. So this is the most important. Okay? Sometimes take difference from inverting and non-inverting amplifier. So upcoming video we have to put one of the video for a comparison between inverting and non-inverting amplifier. What is the question number 9? The gain bandwidth product then GBW sometimes கேட்பாங்க அப்படினா என்னது it should be gain bandwidth of an amplifier is the correct answer will be a answer B. It should be answer B. So because then gain is increases gain increase ஆனா என்ன ஆகும் it reduce bandwidth about a portion then gain bandwidth remains constant. This is the most idume sometimes கேட்கலாம் okay so but the correct answer will be answer B. So the last question of today's section and then what is the output impedance of an ideal inverting amplifier இது ஈஸியா சொல்லிடணும் what is that the answer will be at 0 how because then amp form has very low output impedance இது one time கேட்டிருக்காங்க TRB impedance due to negative feedback therefore the output of impedance of an ideal inverting amplifier is 0 okay so I hope you have to enjoy this video so மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நண்பர்களே
ஸோ மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.